Hello friends, welcome to Vijayashekar ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಠಶಾಲೆ. Friends, today I am going to explain the new chapter in financial accounting. It is royalty accounts. Friends, we have to understand the concept of royalty. This is the small example to understand the concept of royalty. Mr. X is the owner of land having coal or mineral resources. He has the two options. Either X himself extract the coal or mineral resources and sell it. Otherwise, he gives the right to any other persons. For example, X is given the right to extract and sale of coal or mineral to the Y. Y will use the right. In return, he have to pay certain amount on basis of the coal or mineral extracted and sale. It is simply known as royalty. What is a royalty? Royalty is a periodical payment for the use of certain property or a right. It may be mines, quarries, patents, copyrights, etc. belonging to the owner. If any person he use the property or a right belonging to the others for such use, in return he has to pay certain periodical amount. Such amount is called as an royalty. The term royalty is used to denote the periodic payment made by one person. He is called as lessee to another person called lessor for using the right. In the previous example I quoted, why is the lessee? He used the property of the lessor. He used the land of the lessor for extracting of coal or minerals. For using of such right, he has to pay the periodical amount. Such amount is known as royalty. Let's come to the definition of the royalty. According to the E.L. Kohler, royalty is the compensation for the use of property. It is a compensation paid in return for the use of property based on agreed portion of income arising from such use as the periodic payment to the owner of land for oil, coal or minerals extracted from such land. Periodic payment to an author for sale of his books. Periodic payment to the manufacturer for use of his processing equipment in production of another person. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟೇ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ is different and rent is different. Both are periodical payments
In the royalty also we pay periodically, rent also we pay periodically, but royalty is different and rent is different. We have to clearly understand the concept of both royalty as well as rent. What is the difference of royalty and rent? Royalty, in the royalty, as I mentioned earlier, it is also an periodical payment. Rent is also periodical payment. In the royalty, there are two parties known as lessee and lessor, or publisher or author, or patentee or patent holder. There are two parties in the royalty. As like that, in the rent also there are two parties called as tenant and ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು, ಒಬ್ಬರು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು. ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೇ ಒಬ್ಬರು ರೆಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ನಲ್ವ ಅದರ ಓನರ್, ಮಾಲೀಕ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ minimum rent clause is included. Minimum rent clause is included in the agreement. At the time of agreement between the two parties, minimum rent clause is included. But in the rent, there is no such minimum rent clause. So minimum rent clause ಅನ್ನೋದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. And third difference is that royalty is payable on basis of production or output or sales, but the rent, it's payable on basis of the time. Either it may be monthly or weekly or daily or hourly, etc. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಂತ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹವರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೇಲ್ಸ್, etc. But the rent is fixed. Whether you use the right or not, you have to pay fixed amount. Such amount is that rent. So royalty is different and rent is different. Friends, there are three types of royalties. Royalty generally paid to the owner in three following cases. First one, copyright. Second one, mining royalty. Third one, patent royalty. Come to the first type of royalty, copyright royalty. What is a copyright? Copyright provides the legal right to the author on his books, the photographer on his photographs, or any such kind of intellectual works. On such intellectual works, the author or any other person, he will get the legal right. Without his permission, do not allow any other to copy it. Copyright royalty is payable by the publisher. He is called as lessee of a book. To the author, he is called as an lessor of that book. Based on the sale made by the publisher. On basis of the sales made by the publisher, he has to pay the
royalty to the author. Let's come to the example. If A is the author of financial accounting textbook, instead of publish and sale by himself, he gives this right to B in return for the amount calculated on basis of number of copies sold. So on basis of the number of copies sold, B has to pay the certain amount of in return to the A. Such amount is called as an copyright royalty. Come to the second type of royalty, mining royalty. Lessee of a mine or quarry pays royalty to the lessor for the use of mine or quarry, which is generally based on the output basis. For example, if X is the owner of coal mine and instead of extracting the coal himself, he gives this right to Y in return for amount calculated on basis of coal extracted from the mine. Such payment is mining royalty. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಕೋಲ್ ಮೈನ್ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೋಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು ವೈ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೋಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನೇ ನಾವು ಮೈನಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Come to the third type of royalty, patent royalty. What is a patent royalty? Patent royalty is paid by the lessee to the lessor on the basis of output or production of the respective goods. For the use of the patent, lessee has to pay a certain amount to the lessor. Such amount is the patent royalty. What is a patent? Patent is a right granted to an inventor by the government that permits the inventor to exclude others from making, selling, or using the invention for a period of time. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಅದರ ರೈಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೊಸದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಅವನ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ is called as lessor and another party is called as lessee. First we will discuss about lessor or a landlord. Who is a lessor? The person who surrenders the right is known as lessor or a landlord. Landlords are the persons who have the legal right on a mine or a quarry or patent or copyrights. They surrender such right to the other to make use of it. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸಾರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಮೈನನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ವ್ಯಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಪಿರೈಟನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ಸಾರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಆರ್ ಎ ಟೆನೆಂಟ್. The person who makes the payment for the use of asset or who takes out the rights from the owner on lease against the consideration is known as lessee or a tenant. The person who is using the right, in return he has to pay consideration. Such person is treated as lessee or a tenant. ಯಾರಪ್ಪ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಅದರ ಓನರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Come to the accounting treatment of royalty. Royalty account is a nominal account. Why it is a nominal account is that it is expense for the lessee who pays it to the lessor. ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಇದು ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಹೂ ರೆಸೀವ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾರು ಓನರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಲೆಸ್ಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್, royalty account is closed by transferring of amount of royalty to the trading or manufacturing account or a profit and loss account. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, ವೆನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ production, it is a manufacturing expenses. It is treated as manufacturing expenses for the lessee. So it should be transferred to the manufacturing or a trading account. ಯಾವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಅಮೌಂಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿನ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿನ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಲೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು ಅಬೌಟ್ introduction of the royalty accounts. In the next video we will discuss the accounting treatment and how to prepare the royalty payable chart. So thank you for watching.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.